Good morning, dear students. Now we are going to discuss different types of research design. There are mainly four types of research design. First one is exploratory research design. Second one, descriptive research design. Third one, causal research design. And fourth one, experimental research design. And first one, exploratory research design. So exploratory research is concerned with discovery of new facts, things, forms or ideas. So it is mainly concerned with discovery of new things or things, forms or ideas. Such discoveries and findings could help a researcher in providing new explanations and interpretations. Through such discoveries or findings, the researcher will get an idea about new theories, or they can explain the situation in a new manner. It conducted with the exploratory research is conducted with the purpose of gaining a better insight into a problem. That is the main purpose of conducting exploratory research. Then now we are going to discuss what are the important features of exploratory research. First one is exploratory research is flexible and highly versatile. Second one is structured forms are not used for data collection, because we are going to study unfamiliar problems, so we can't use structured forms for data collection. Third one, experimentation is not a requirement. Experimentation is not an essential requirement in the case of exploratory research. Next feature, the cost incurred to conduct the study is comparatively low. Next one, it is intended to provide a theoretical base to a hypothesis. So after conducting the exploratory research, it will provide a theoretical base to a hypothesis. Then now the exploratory research methods. Mainly four methods are the experience survey, secondary data analysis, case study, pilot study by focus group interview. First one, experience survey. Experience survey is a survey of experiences of persons in the particular field being investigated. Suppose we are conducting a research in history, in the area of history, then we will survey the experience of persons lived in that particular area during that particular period. Then next one, secondary data analysis. Secondary data refers to literature published or unpublished available as a result of studies conducted by others for their own purposes. Already published or unpublished data available, such data called secondary data. Secondary data can be classified into two: internal secondary data and external secondary data. First one is internal secondary data. Internal secondary data is part of the organization's record for which research is already conducted. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഓൾറെഡി നടത്തിയിരിക്കുന്ന റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടെത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ്, റെക്കോർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എക്സ്റ്റേണൽ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ. External secondary data is the data collected by the researcher from outside the organization. Such data are collected by the organization from outside the organization. Then what are the merits of secondary data analysis? First one is it provides an insight into the problem area. By studying the secondary data, we will get an insight into the problem. Second one is it helps the researcher to formulate a hypothesis which is necessary for the study. For conducting
a research, what is required? A hypothesis is required. So, in order to formulate the hypothesis, the researcher will get necessary information to form the hypothesis required for our study. Next one is, there will be considerable time saving and cost saving. We are using already available literature, so there is no need to collect data. So the time saving, and it is time saving and cost saving. Next one is, it helps the researcher to select the most appropriate measurement instruments. The second data helps the researcher to select the most appropriate measurement instruments for conducting our study. Then some limitations are there. Let us see what are the important limitations of secondary data analysis. First one is, secondary data has been collected for some other study by some other person. It may not be exactly suitable for our study. That is one of the important limitations. The secondary data has been collected for some other study by some other person. So the data collected by some others may not be exactly suitable for the purpose of our study. Second one is, it may not provide the latest information which may be necessary for the proposed study. The data may be collected 1 or 2 years back, so it will not provide necessary data, latest information required for our study. Next one, the available data may not be as accurate as desired. The data collected by some other person for some other purpose may not be accurate as desired. Next limitation, the authenticity of the data becomes doubtful if the source is not revealed. Suppose the source is not revealed, then we can't ensure the authenticity of the data. The next one is case study. A case study refers to a thorough investigative study of all the aspects relating to a situation, an event or happening, an organization, a system or a community. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ എടുത്തിട്ട് അത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റുകളും വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു പഠനത്തെയാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആവാം, ഒരു ഇവൻ്റ് ആവാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാപ്പനിങ് ആവാം, ഒരു സ്ഥാപനമാകാം, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആകാം. അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എ ഫേം ഓർ എ യൂണിറ്റ് ഈസ് ടു ബി സ്റ്റഡിഡ് ഇൻറ്റൻസീവ്ലി with a view to find out problems, differences, specialities, so as to suggest remedial measures. Oh, okay, that is the purpose of conducting case study. Then what are the important features of case study? First one is, study of a social unit in its entirely. ഒരു സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എ സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡ്. We are studying only a specific field. The subject of the study is recognized as a unit. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ, അതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത്. ടൈം കൺസ്യൂമിങ്, ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കുറച്ച് ഇത്തിരി കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരും. സോ കേസ് സ്റ്റഡി ഈസ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്. Then now, what are the merits of case study method? It helps to conduct an intensive and deep study of the problem. It helps to conduct an intensive and deep study of the problem. Many subjective problems like formation of groups in an organization can be studied successfully only through this method. ഒരു സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള ഇൻഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ കാണും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും. കേസ് സ്റ്റഡി ഈസ് അണ്ടർടേക്കൺ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദി ആക്ച്വൽ റിസർച്ച്, സോ ഇറ്റ് ഹാൽസ് ടു റിമൂവ് ദ വീക്ക്നെസ്സസ് ദാറ്റ് മേ ക്രീപ്പ് ഇൻ. So the case study is mainly undertaken before starting the actual research, so we can find out what are the problems,
what are the weaknesses of conducting such a research. We can remove all such weaknesses before starting the actual study. Next one is we can formulate a valid hypothesis or generalization about the behavior of various units. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു വാലിഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ജനറലൈസേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിലൂടെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ബൈ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂസ്. ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ബൈ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സ്. പൈലറ്റ് സ്റ്റഡിയാണ് അവരുടെ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ. ദി ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് മെത്തേഡ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് സെവറൽ പീപ്പിൾ ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് ഓർ ഇഷ്യൂ. Interview with several people on a specific topic or issue. It is one of the major categories of pilot studies widely used in exploratory research. ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി, അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നടത്തുന്ന സ്റ്റഡിയാണ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പൈലറ്റ് സ്റ്റഡിയാണ് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ. The focus group technique is a method of interview involving more than one, usually at least 4 interviews. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഒരാളല്ല ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂസ് അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 4 ഇൻ്റർവ്യൂ അങ്ങനെ നടത്തുന്ന സംവിധാനമാണ് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ. Essentially it is a group interview. It is a group interview. But what is the difference? It is more focused than a general group interview. It is more focused on a particular problem than a general group interview. Then now, what are the features of focus group interviews? First one is, it is a form of group interview. No doubt, it is a form of group interview. Second one, there will be a moderator who will guide the session. There will be a moderator who will guide the entire session of the program. Third one, there will be several participants. Fourth one, it emphasizes a specific theme or topic that is explored in depth. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം, ഏതൊരു ടോപ്പിക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദി ഗ്രൂപ്പ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ ഇൻ്റർവ്യൂഡ് ഇൻ എ റിലേറ്റീവ്ലി അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് വേ. ഇതിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുകൊണ്ടല്ല, അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത്. Then now, second one is descriptive research design. Descriptive studies are designed primarily to describe what is going or what exists. അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Here the researcher is simply interested in describing something, describing a particular situation. Descriptive designs are concerned only with existing or current forms of the problem. We can study only existing situation using descriptive research design. Next one is causal research design or experimental research design. Causal research looks at cause-effect relationship. We are studying the cause of a particular problem and effect of that particular cause. It is designed to determine whether one or more variables, for example, a program or treatment variable, causes or affects one or more outcome variables. So, what is the basic purpose? It is the purpose of conducting causal research is to determine whether one or more variables causes or affects one or more outcome variables. The researcher will also show that the variables are related to each other. Experimental method. The experimental method is based on experiments. We are conducting experiments. According to Festington, the essence of an experiment may be described as observing the effects on a dependent variable of the manipulation of an independent variable. അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ
പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ. എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? ഒരു കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പഠനം നടത്തുന്നത്. റിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് അണ്ടർ സിമിലർ കണ്ടീഷൻസ്. റിപ്ലിക്കേഷൻ സാധ്യമാകണം, അതായത് സെയിം കണ്ടീഷൻസിൽ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം പരീക്ഷണങ്ങൾ. Quantitative measurement of results. The results are measured quantitatively. The result of experiments are measured in quantitatively. Determination of cause and effect relationship more precisely. We can determine the cause and effect relationship between dependent and independent variables more precisely using experimental method. Types of experiments. There are mainly two types of experiments. First one is laboratory experiments. Laboratory experiment takes place in a laboratory. That is why it is known as laboratory experiments. Here, the investigator actually creates conditions in which he wants to make his study through manipulation of variables. അപ്പോൾ ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെയാണ് ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്. ദി സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ദി നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്. ഒരു ലബോറട്ടറിയിലൊന്നല്ല, നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. Field experiment is most suitable in case of business research. In the case of business research, most of the business researches are field experiments. Okay, thank you.